A very good morning to one and all. We welcome you all to the Scholarship and Endowment Bestowal Distribution Function 2026-2027. On behalf of Vidya Academy of Science and Technology, I welcome our chief guest, Dr. A.V. Anup, Chairman and Managing Director, AVA Group of Companies, and all other dignitaries to the dais. I welcome our Chairman, Mr. Girish Kumar M., Vice Chairman, Mr. Tilagan KK, Chief Patron, Engineer PK Ashogan, Mr. Vidya Sagar VV, Scholarship Committee Convener, Principal Dr. Sunida C, Executive Committee Member Mr. Raju Karunagaran, former Executive Committee Member Mr. Prakash Nadeshan, Ms. Swapna Ramachandran, President, Velur Grama Panchayat, and all other endowers onto the dais. I request all the endowers to be kindly seated on the dais. I humbly request all the endowers to come onto the dais. I request Mr. E.A. Ramachandran, Mr. Anil Narayanan, Mr. Anup A.M., Mr. Bobby Sunny Diamonds, Mr. Devadasan K.V., Mrs. Geeta Devadasan, Mr. Ragesh Govindan, Mr. Sugumaran K.G., Dr. Justin Jose, Mr. Sudan K.R., Dr. N. Ramachandran, please come over to the dais.
A very good morning to one and all gathered here. We welcome you all to the Scholarship and Endowment Distribution Function 2026. This is a unique program organized by Vidya Academy of Science and Technology every year. A program that truly reflects the generosity and social commitment of Vidya International Charitable Trust. Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur, is a unit of Vidya International Charitable Trust, which is a benevolent institution founded by a group of non-resident Keralites in the year 2000. Today, the number of trustees is more than 1,100. At Vidya Academy of Science and Technology, we ensure that financial barriers do not hold back deserving students. So far, 6,816 students have received scholarships worth Rs 97.16 crores, paving the way for brighter futures. In today's function, we will be distributing a total of 125 scholarships and endowments to the newly selected students from Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur. We also sincerely acknowledge the contributions of all other well-wishers who have sponsored various endowments and scholarships. Every member of Vidya Academy and Vidya family takes pride in this program, and its dignity boosts the morale of each one of us. Let's rejuvenate ourselves by listening to the prayer. I request Mr. Ganga Chettikatil, Trustee, Vidya International Charitable Trust, to come onto the dais for the prayer. Let us all arise to seek the blessings of Almighty. സംഭൂജനായ മഹാഗുരുവിൻ്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണുർ ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരു സാക്ഷാൽ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മണേ മൂർത്തിമതേ ശ്രുതാനാം ശുദ്ധിഹേതവേ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഭഗവതൈ നിത്യശുദ്ധമുക്തമഹാത്മനെ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. മഹനീയ ചരിത്രായ മമതാരഹിതാത്മനെ നാരായണ യതീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശിശിരീകുർവതൈ ശാന്തൈ കടാക്ഷൈ ശിഷ്യസഞ്ജയാൻ ബ്രഹ്മവിദ്യ കോവിദായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. വാദിനാം വാദിനേ വാചം യമാനാം മൗനഭാജിനേ സർവലോകാനുരൂപായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ദൈവമേ കാത്ത് കൊൾകങ്ങു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികന്നീ ബവാബ്ദിക്ക് ഒരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളോടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ. ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻ മഹിമയും
നീയും എന്നെ ഉള്ളിലാകണം. നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും. നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും. നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും. നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം നൽകുമാര്യനും. നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം. നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ല. ഓതുമൊഴിയും ഓർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവാർന്ന നിൻ പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങോ ഭഗവാനെ. ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദീന അവനപരായണ. ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധോ. ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻ മഹസാം ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ. ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. നമാമി നാരായണ പാദപങ്കജം. കരോമി നാരായണ പൂജനം സദാ. വദാമി നാരായണ നാമ നിർമ്മലം. സ്മരാമി നാരായണ തത്വമവ്യയം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. Thank you. Now, I invite our beloved principal, Dr. Sunita C., Vidya Academy of Science and Technology, for the welcome address. Respected Chief Guest, Dr. A.V. Anoop, Chairman and Managing Director, AVA Group of Companies, Mr. Girish Kumar M., Chairman, Vidya International Charitable Trust, Engineer P.K. Ashokan, Chief Patron, VICT, Mr. Tilagan K.K., Vice Chairman, VICT, Mr. Suresh Lal, Executive Director, our Academic Director, Dr. Shalij P.R., Administrative Director, Advocate P.N. Unnirajan, VICT Executive Committee members, Velur Panchayat President, Ms. Swapna Ramachandran, other dignitaries on the stage, respected trustees and their family members, staff members, parents, dear students, and everyone gathered here, a very warm good morning to all of you. It is my pleasure and privilege to extend a warm welcome to each one of you to the Scholarship and Endowment Bestowal Function 2026-27 of our institution. Our institute proudly functions under the guidance of
Vidya International Charitable Trust, which is committed to providing quality education to deserving students. The trust has always believed that financial limitations should never become obstacles to talent and aspirants. Through its scholarship and endowment initiatives, it has enabled thousands of students to pursue their dreams with confidence and dignity. Today's function reflects this vision. We have gathered here to recognize talent, appreciate hard work, and celebrate excellence by presenting the Vidya Foundation Scholarships, Vidya Merit Scholarships, Vidya Science Scholarships, Roots Scholarships, Sunny Diamonds Outstanding Student Award, Alumni Scholarships, and various endowment prizes established by our trust and generous well-wishers. I extend my heartfelt congratulations to all the scholarship and endowment recipients. May these scholarships help your educational journey and inspire you to contribute meaningfully to the society. We are deeply honored to have Dr. A.V. Anu, an eminent entrepreneur, industrialist, filmmaker, author, and philanthropist, as our chief guest today. His inspiring journey of excellence across diverse fields is a shining example for our students, and we are privileged by his gracious presence on this occasion. On behalf of the management, faculty, staff, students, and alumni, and the entire Vidya family, I extend to you a very warm welcome. It is my great privilege to extend a warm and heartfelt welcome to the president of today's function, the chairman of Vidya International Charitable Trust, Mr. Girish M. Under his leadership, our institution has achieved a significant progress in academics and overall development. On behalf of the entire Vidya family, I extend to you a very warm welcome. Engineer P.K. Ashokan, Chief Patron of the Vidya International Charitable Trust and former chairman of VICT, has always emphasized strong student-mentor relationships. Thank you, sir, for your inspiring initiatives. On behalf of the organizing committee, I extend a warm welcome to you. It is my pleasure to warmly welcome our respected Vice Chairman, Mr. Tilagan KK. His constant support, encouragement, and commitment continue to inspire the Vidya family. On behalf of the organizing committee, I welcome you, sir. Mr. Suresh Lal, the executive director of the college, is responsible for leading the strategic planning and execution effectively to achieve the college's objectives. On behalf of the organizing committee, I welcome you, sir. And it is my pleasure to welcome Mr. Raju Karunagaran, Executive Committee member of VICT, to this function. I welcome Engineer G. Mohanachandran. In his absence here, I welcome our former Executive Director to this function. I welcome Mr. E.G. Ashokan, the Trustee Coordinator of Vidya International Charitable Trust. And it is my pleasure to welcome Mr. Vidya Sagar, the convener of Scholarship Committee of Vidya International Charitable Trust, to this function. I welcome Mr. KPR Vijayan, the Executive Committee member of Vidya International Charitable Trust. I also welcome Mr. Sukumaran KG, the trustee of Vidya International Charitable Trust. I am delighted to welcome our academic director, Dr. Shalij PR, former director of the Technical Education Department, whose guidance and leadership have been instrumental in strengthening our academic pursuits. Welcome, sir. I welcome the Director, Administration, Advocate P.N. Unnirajan, retired IPS, to this function. I welcome Dr. Sudha Balagopalan, former principal and endower of today's function. Welcome, ma'am. And I also welcome Ms. Swapna Ramachandran. She will join soon. President Velur Grama Panchayat, to this function.
And I welcome Mr. Bobby, representative of Sunny Diamond, PTA Vice President, Mr. Sudhan Karail, and the endowers of today's function, Mr. E.A. Ramachandran, Mr. Anil Narayanan, Mr. S. Krishna Kumar, Mr. Anup A.M., Mrs. Ambika K.R., Mr. Prakash Nadeshan, Mr. Devadasan K.V., Mr. Girija Motilal, Mr. Ragesh Govindan, Dr. N. Ramachandran, Dr. Justin Jose, Ms. Bittu L. Lampi, and Mr. Biju P.V. I welcome alumni representatives Ms. Varsha, Ms. Hira, and Mr. Sachin Sudesh for today's function. I also welcome the program coordinators, Dr. Vinila MV, Head of Electrical Department, and Dr. Mary P. Varghese to this function. I take this opportunity to welcome all the trust members gathered here and their family members to this function. And I welcome all the students receiving scholarships, endowments, and also their parents to this function. And welcome all the staff members and the student volunteers who worked behind for organizing this function. Once again, I welcome each and everyone present here. Have a nice day. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome, and we welcome you also to the function. Mr. Girish Kumar M., Chairman, Vidya International Charitable Trust, has been keen on initiating various developmental activities in our college. He is presiding over today's function. I request Mr. Girish Kumar M., Chairman, VICT, to deliver the presidential address. Congratulations to all the students who have received the various scholarships offered by Vidya International Charitable Trust. It is really a humble and great opportunity to stand in front of you as a chairman of Vidya International Charitable Trust, and moreover, a trustee of the great trust which has been doing the kind of charitable activities from the past 25 years and more. When I say it's a great moment for us, as a trust which is rooted fundamentally on the message of Gurudevan, Vidya Gundu Prabhupada. When we started this trust formally in 2000, our single motive was to empower the society in the best possible way. And this message from Gurudevan was the basis for this idea of providing education. Throughout then, we have been doing this activity, and we are so glad to inform you that more than 16,000 students have been graduated from our 2 engineering colleges, which is a testimony for the trust which has survived all these years. And what is more important than that is, it is already announced here, around 6,500 plus students have received any kind of charitable, support for their education to complete their higher education dream, which we are continuing. Today, similarly, we are having around 125 students who will be benefiting the same kind of activity. So this event is again, I'm just reiterating that it's one of the most fulfilling experience for the 1,200 plus trustees who are part of this, trust. So for them, they united to make sure that while they have achieved their highest in their society, or while they were, doing their things, at the same time, they wanted to make sure that the society is also empowered in a whatever means they can. So in that point, we had a graduation day
beginning of this month in the same hall. There we had around 6,050 plus students who graduated, and this now we are also giving out this 125 plus scholarships. So these two events actually culminates, or these two events actually show to everybody that what the trust is standing for and what we are actually delivering. So in that way, I would like to congratulate all the recipients of this Vidya Scholarship Award, to congratulate on behalf of the trust as well as on my personal behalf. Please, this is definitely you have received this award because of your merit only, but at the same time, please have a commitment towards to these awards so that you can make proud of the institution as well as your parents, your near people around you and the society, so that the trust objective, the trust mission is continuously achieving, and you are part of the ever widening community of Vidya alumni, which is, like I said, around 16,000 plus now. And we are going to continue this effort throughout, and you will be part of that journey. And please make the difference to the society by taking note of what Vidya International Charitable Trust is doing. And we are grateful that we have Mr. Anup. He's also happened to be our trustee here, and he will be he'll be also addressing you with his words of wisdom to make sure that you people are focused on to your target of achieving the highest success in their in your journey here. With that, I would like to conclude because we have a lot of agenda items planned for this today, and we would like to really see how it is transpires. And once again, congratulations, all the best wishes to all of you. Thank you. Thank you, sir. We have with us Mr. Tiligan KK, Vice Chairman of Vidya International Charitable Trust. I heartily invite Mr. Tiligan KK to introduce to us the chief guest of the day. Respected President of today's function, Sri Girish Kumar M, Chairman of VICT, our Honorable Chief Guest, Dr. A.V. Anup, former Chairman and Chief Patron, VICT Engineer P.K. Ashogatan, all other distinguished dignitaries on and off the dais, respected trustees, guests, faculty members, staff members of VAST, parents, dear students, ladies and gentlemen, a very good morning to one and all. Today here, at the beautiful campus of Vidya Academy of Science and Technology, we have gathered for the Vidya Scholarship and Endowment Bestowal Function 2026-2027, one of the most significant events of Vidya's calendar. This function truly reflects the vision and mission of Vidya International Charitable Trust to make quality education accessible to deserving students through generosity of socially committed individuals and organizations. As a member of Vidya family, it is indeed a matter of great pride and privilege to me to introduce our distinguished chief guest, Dr. A.V. Anup. I sincerely thank the organizers for giving me this opportunity. Dr. Anup is an outstanding entrepreneur, philanthropist, acclaimed film producer, actor, author, and above all, a socially committed leader whose life beautifully demonstrates that success is meaningful only when it is shared with the society. As the chairman and managing director of the AVA group of companies, he has built one of the India's leading business groups in the field of personal care, Ayurveda, healthcare, and food products. The group is home to iconic brands such as Medimix,
the world's largest selling Ayurvedic soap, along with Kayatra, Melam, and Sanjeevanam, serving millions of people across India and abroad. His contributions extend well beyond industry. Through AVA production, Dr. Anup has produced more than 30 acclaimed feature films, documentaries, and short films in several languages, earning numerous international, national, and state awards. He is also a talented actor, having performed in more than 50 stage dramas and several feature films. His performance in the Malayalam film Achanoru Vaazhavechu earned him the Kerala Film Critics Award for the Best Actor, and he holds the unique Guinness World Record for producing the feature film Vishwaguru from script to screen in just 51 hours. Many of us also had the opportunity to watch his latest short film, Anandadayileke. Through this powerful production, Dr. Anup uses the medium of cinema to address one of the greatest threats facing today's youth, the menace of drug abuse. The film carries a strong social message that substance addiction is perhaps the most dangerous epidemic of our times, reminding us that cinema can educate and inspire in addition to entertaining. As an author, his memoir, U-Turn, published in Malayalam, Tamil, and English, he has inspired countless readers. The Malayalam edition received the Pravasi Sahitya Award, and English edition has been published by Penguin Random House India. I was lucky to receive a signed copy from him and read it. Deeply inspired by the teachings of Sri Narayana Guru, Dr. Anup has consistently supported initiatives promoting education, equality, social harmony, and human values. His philanthropic contributions have transformed the lives of many students and families. He also serves as a chairman of India Eurasian Trade Council, strengthening the international trade and cultural relations. Ladies and gentlemen, the ideals cherished by Vidya International Charitable Trust, education, excellence, leadership, innovation, and service to the society are the very values reflected throughout Dr. A.V. Anup's remarkable journey. His life is a shining example to our students that true success lies not merely in personal achievement, but in creating opportunities for others and making lasting positive impact on society. It is therefore most fitting that he is with us today as we honor the scholarship recipients, recognize the generosity of our donors, and celebrate the spirit of giving. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. A.V. Anup, with a big round of applause. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. Now we have a short film presentation. Anandadaileke is a poignant Malayalam short film written and directed by cinematographer Zenith. This compelling narrative invites audiences into a world where visual storytelling and emotional depth converge. The film is produced by Dr. A.V. Anup, whose visionary support brings the evocative story to life. Let us all watch Anandadaileke. മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും കടത്തും നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതും കഠിന തടവ്, പിഴ എന്നീ ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കാവുന്നതുമാണ്.
മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ ചേട്ടാ, സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ? സിഗരറ്റ് വെക്കാറില്ല. എന്നാ ബീഡി ഉണ്ടോ? ബീഡി ബീഡി ഉണ്ടാ? ഗഞ്ച ഗഞ്ച ഇല്ല, ഗഞ്ചില്ല. അപ്പൊ ഇല്ല.
അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ കുറുമന്നോടെത്തി. ഈ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം. ഹായ്. നോ. ഷട്ട് യുവർ ക്യാമറ. ഓക്കേ. ചേട്ടാ എവിടെ കുറുമൻ കോളനി? ചേട്ടാ ഇവിടെ അടുത്ത രാത്രി തങ്ങാൻ വല്ല? എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുകൂട്ടി. ഓക്കേ ഓക്കേ, റിലാക്സ് റിലാക്സ്. ചേട്ടാ ഒരു സോഡ സർബത്ത്. ചേട്ടാ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കൊടുത്തോ. വേറെന്താ വേണ്ട സാറേ? വേറൊന്നും വേണ്ട, ഉപ്പ് അതിട്ടുണ്ടേ. എത്രയാട്ടാ? 10. തരുണിമ? യെസ്. അതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോളോവറാ. ഓ ഹായ്, ഐ എം രവി, ഹായ്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നൈസ്. കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ശരി ശരി. നേരിട്ട് കാണാൻ സുന്ദരിയാട്ടോ. താങ്ക് യു. ആ, ഇരുട്ടേ മുമ്പ് വിട്ടോണേ. ഈ കാട്ടിലൊന്നും ടെന്റ് അടിച്ച് കിടന്നേക്കല്ലേ. ഇന്നലെ ഭൂത്താങ്കാട്ടിനടുത്തൊരു പുലിയെ കണ്ടെന്ന് കേട്ടു. പുലിക്ക് പെപ്പർ സ്പ്രേ ഒന്നും കേക്കില്ലേ? എന്നാ ഓക്കെ. ഹായ്. വരൂ. അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ കുട്ടി. ഇവിടെ തനിച്ചാണോ? മക്കൾ? വീട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ കുറെ നാളായി. ഞങ്ങളെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മോൾക്ക് എത്ര പണം കിട്ടും? ഞാൻ കറി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. മോൾക്കിപ്പോ എന്താ അറിയേണ്ടത്? സോറി, ഞാനങ്ങനെ. ലക്ഷ്മി, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവാ. ഞാൻ ദാമോദരൻ, ക്രിമിനൽ ലോയർ JK ദാമോദരൻ. ധനുഷ് ഞങ്ങൾക്ക് വൈകി കിട്ടിയ നിധിയായിരുന്നു. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്താണ് അവനെ വളർത്തിയത്. മിടുക്കനായിരുന്നു. പക്ഷേ എവിടെയോ അവന്റെ ചുവടുകൾ പിഴച്ചു. അമ്മ നിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ?
കാണൂല. എന്താടാ എന്തിനതൊക്കെ വലിച്ചു വാരിയിരുന്നേ? ഞാൻ വിളിച്ച സാധനങ്ങൾക്ക് എന്തേ? എന്ത് സാധനങ്ങള്? കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചപ്പു ചവറുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എന്തേ? ഓ, ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തത് നാശം അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി മേലെ റൂമിൽ കയറരുത് ചേട്ടലോ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിടികൊടുത്താ മതി. അതെ, ആ സ്വന്തം മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന മൂഢവിശ്വാസം, അന്ധത. കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ ഒരുപാട് ദൂരെ പോയിരുന്നു. മോനെ എന്താ പറ്റിയേ? മോനെ മോനെ അമ്മയാണ് മോനെ. നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം അന്നവനിൽ ഞാൻ കണ്ടു. ലക്ഷ്മി, എന്റെ മോനെ കൊല്ലല്ലേ, എന്റെ മോനെ തല്ലി കൊല്ലല്ലേ. പാവാണ്. ആ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പോലീസിനെയോ എക്സൈസിനെയോ വിവരം അറിയിക്കാതെ മരണഭയം കൊണ്ടെല്ലാം വിട്ടോടി. സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ അവന്റെ പേരിലായിരുന്നു. വില കൂടിയ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോയ അവനിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാമോ ചേർന്ന് പറ്റിച്ചതെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തു. അവസാനം പത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ വാർത്ത. ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. കുറ്റവാളി നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ബാറുടമയും ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന വെങ്കടേഷ്. കോടതി അവനെ വെറുതെ വിട്ടു. കോടതിക്ക് ആവശ്യം തെളിവുകളാണല്ലോ. കുറച്ചു കാലം ഞാൻ കേസും കോടതിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നു. കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം തീർന്നു. ലക്ഷ്മി പിന്നെ ചിരിച്ചില്ല, കരഞ്ഞില്ല. എന്തിന്, സ്വന്തം പേര് പോലും മറന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ പ്രമാദമായ കേസുകളിലൊന്ന് കുടുംബത്തിലെ അമ്മയടക്കം 5 പേരെ കൊന്ന മയക്കുമരുന്നിനടിമയായ ഒരാളെ തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പിഴവുകളും പഴുതുകളുമെല്ലാം കണ്ടെത്തി കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് JK ദാമോദരന്റെ കൈകളിൽ പാപത്തിന്റെ ചോര പുരണ്ടിട്ടുണ്ട്. കർമ്മ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ.
As the echoes of Anantadileke linger, let us carry its light forward into our lamp lighting ceremony, illuminating hope and creativity together. We will now have the lamp of Vidya, the lamp of knowledge and enlightenment, lighted by our distinguished guest. On behalf of the organizing committee, I humbly request our chief guest, Dr. A.V. Anup, and other dignitaries on the dais to move for the lighting of the lamp. Thank you, everyone. May I now request our esteemed chief guest, Dr. A.V. Anup, Chairman and Managing Director of AVA Group of Companies, to deliver the inaugural address. Good morning, respected President of this meeting, Mr. Girish Kumar, Chairman of Vidya Academy, Chief Patron of Vidya, Sri P.K. Ashokan, Dr. Sunitha C. Principal, Sri Tilagan V.K. Vice Chairman, other directors, committee members, and trustees of Vidya Academy of Science and Technology, the teachers, parents, and my dear students. Hope you all enjoyed the short film, right? Did you like it? I thank management of Vidya Academy for screening this meaningful short film, which was produced to support the Tufan project of Kerala government. I hope it will help the younger generation to understand their responsibility and keep away from such drug menaces. I'm really grateful to the management for having invited me as chief guest of such a meaningful function. Today,
we are distributing scholarship to many students. They are not only from Vidya, there are some students from outside also. How many are there from outside? Any? All school students, I find a lot of students sitting here. When we say it's a scholarship program to support the students, especially financially backward students, I would love to say that it's not just an aid to financially backward students. It's a recognition to your academic brilliance, your commitment, your hard work, and also help you to think big, achieve bigger. There are many examples who are sitting here in front of you who represent Vidya as its trustees and directors. So you who are getting an opportunity, you are getting a hand to achieve your dream. Everyone has to set their goal, work towards that. But we find that many students are finding it difficult to pay fees and to take admissions as per their likings. So this kind of scholarship programs will definitely support such students, and you are going to be future citizens of our country. I attend many college programs. I am also part of many other colleges and I meet students. But the only difference here is that you are all academically brilliant students. That is the only reason, because there are many parameters to select students to receive scholarship. But the most important thing is your educational background, how you perform in your exams. So thereby, I'm confident that all of you are going to be successful and contribute to the society. You have to be responsible. You have to understand what this short film says. That's the first and most important thing. When you get facilities, when you get financial freedom, there are chances to involve in this kind of social menaces. And also, I would like to request you, when I say socially responsible, I want all of you at a later stage when you achieve something to help other students, to support such scholarship schemes. You are aim for supporting more children. You can support one child, 2, or even 10. Aim for more. Okay, you take a pledge that when I become a businessman or a higher official, I will support 10 students in their education. That means you are aiming higher. To support 10 children to educate, you have to earn more, you have to be in a better position. So keep some responsible pledges in your mind and then work towards to achieve that. Frankly speaking, when I was a student, I was not eligible for scholarships. Understand? You understand what I mean? I was just an average student. So I was definitely not eligible for such scholarships. And I had only small dreams. But fate, or towards the end of the short film, I say, hope you understand who acted as J.K. Damodaran, no? So that character says, karma phala. So when we do good things, our parents or our forefathers, when they do good things, we also get the benefit out of it. Like that, whatever we perform, whatever we contribute to the society will get back. Positive things will happen in our life. So when I became a businessman, because I struggled a lot because my father was a government servant. He was in fact the director of Fisheries Kerala government. So when I was a second year college student, all of a sudden my father passed away.
due to a massive heart attack. So, like any bureaucrat's family, we didn't have money to manage the family after that. I had two sisters. One was not married, one was studying. So to manage the family, I became even a taxi driver at that stage. When I was a student, a college student. So from there, and I was eligible for a government job as due to my father's death, I was eligible under dying in harness scheme to get a government job. And that papers were already, ready. But all of a sudden, certain things happened in my life. My uncle started Medimix factory where he faced a lot of other issues and factory was closed. So suddenly I felt like that, not to accept government job and accept this business challenge. To reopen a factory which was close to labor unrest at Madras. This I'm saying, talking about in the year 1982. So that was as for my family members, those days, including my mother, said that that was a wrong decision from my side. It was a very challenging decision, very risky decision. Leaving a government job, you know how safe a government job is. But rest is history. So when I reopened the factory and when I started taking workers, we opened small factories in various villages in Tamil Nadu first, and then Pondicherry, Karnataka, Andhra Pradesh. And my policy was to take only locals, financially poor local. That too, maximum importance was given to lady workers. And most of them were illiterates. When I say, we all say that, Kerala, we have 100% literacy. Those workers were 100% illiterate. They were not even able to read and write. Even now, some of the workers, they have fixed their thumb impression only instead of signing. So, but that time I decided one thing, especially when we started making profit and started supporting the people in the society. What I told my workers at that time was that their children should not come as illiterate workers to our own factory or anywhere. They can come back as managers, IT professionals, or they can become professionals in any of this thing. So I decided to support all of them in a reasonable way, but whoever I identified as like how you get scholarship, I told such children that I am ready to support them whatever they wanted to become. So now I can very proudly say that hundreds of such children became responsible citizens of our country. One incident I remember, just a few months back when I went to Bangalore, one girl came and touched my legs in a function, open function. And she told that she's a doctor working in the hospital nearby. She is a daughter of one of my workers, a lady worker who is illiterate, can't even write or read. So I picked that girl when she was only in 5th standard. And I noticed her brilliance and I told her mother that I'll support her. Then she joined medical college. And I remember that was only her education fees was only hardly 80,000 rupees a year because it was a merit admission. Then after MBBS, she didn't approach me. Then only now she told me that, she was identified by Karnataka government as one of the best students of Karnataka. With the stipend, she got an admission. Now she is married to another doctor. Both are postgraduates and happily settled. And her mother is still working in my company as an ordinary worker. My personal driver's daughter also is going to complete MBBS this year. So this way, it's a happiness that we get when we see that, we are able to support. When I work something, that is what Sri Narayana Guru also told. Education, Mr. Girish mentioned about Vidya Gundu Prabhudaragua. Same way, he also mentioned about business.
he also mentioned that അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ അപരനു സുഖത്തിനായി വരണം. That is what exactly many of us do. We are happy that children of the society is able to, especially from poor families, getting this opportunity. And most of the trustees are from Gulf countries. They have left our state only for livelihood, to make daily needs. So they have become successful and thought of such a prestigious institution here. And I'm proud that this institution has come in a place where I was born. Thrissur is my native place. So it's really a proud moment to be here, to be part of this function as chief guest and address the future citizens of the country. I congratulate the management, all executive committee members of Vidya Academy. I congratulate and thank all the contributors who are helping Vidya Academy to distribute this scholarship. And I also promise you, the management, that next year, on my behalf also, a scholarship can be given here. And thank you, all the very best. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, we would like to honor our chief guest with a token of love. And I request our chairman, Mr. Girish Kumar, Vidya International Charitable Trust, and the other officials on the dais to join in this function to hand over the memento to our chief guest, Dr. A.V. Anup. Sir, request you to kindly accept our token of love. Thank you, sir. Thank you, everyone. Vidya International Charitable Trust is extending financial support to the deserving youngsters in the form of scholarships and endowments. Mr. Vidyasagar Vivi, the Scholarship Committee convener, is here with us today to enlighten us about the various scholarship and endowment schemes of the Trust. I request Mr. Vidyasagar Vivi to give an overview of the endowment schemes and scholarships. നന്ദി ആരോട് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു, നന്ദി ആരോട് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു. അത് മറ്റാരോടുമല്ല, നമ്മുടെ വിദ്യാ ട്രസ്റ്റിമാരോടും അവരുടെ കുടുംബത്തോടുമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയേണ്ടത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായ ഡോക്ടർ അനൂപ്, വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഗിരീഷ്, മിസ്റ്റർ കെ തിലകൻ, ബഹുമാന്യനായ ചീഫ് പാട്രൺ അശോകേട്ടൻ, വിദ്യ എന്ന സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആദരണീയയായ ഡോക്ടർ സുനിത പ്രിൻസിപ്പാൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, മറ്റു ഡയറക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് തടസ്സമാകരുത് എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 25 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കുക, എൻജോയ് ദ ജോയ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റിമാരെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു ദിവസമാണ്
ഇന്ന് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമായി ഇത് വളർന്ന് പന്തലിക്കുമെന്നും വിദ്യാ കോളേജുകളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് തണലാകുമെന്നും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് ഈ വേദിയിലിരുന്ന് ഈ വലിയ സൽക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ പോലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷമാണിത്. അന്യനാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ദീർഘവീക്ഷകരായ അനേകം പ്രവാസി ട്രസ്റ്റിമാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ് ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം. ഈ ട്രസ്റ്റിനെ ഇത്രയും കാലം ഒരുമയോടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെയും ഭാരവാഹികളെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റ് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിയോഗമുള്ളതും വിഷമകരവും ആയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ട്രസ്റ്റിമാരും ഒരു മനസ്സോടെ ഒത്തുപിടിച്ചപ്പോൾ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെട്ടു. പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രാവർത്തികമായി. ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ കാരുണ്യത്തണലിൽ അനേകം കുട്ടികളാണ് മികച്ച രീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഉന്നത നിലകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, റോബോട്ടിക്സ്, സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, MCA ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിജ്ഞാന മേഖലകളിലും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ സാങ്കേതിക മികവിനോടൊപ്പം നവോത്ഥാന ചിന്തയും ഗവേഷണ മനോഭാവവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല, ആഗോള നിലവാരമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളായും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരായും വളരാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പ്രചോദനവും നൽകുന്ന ഒരു മഹത്തായ അംഗീകാരം കൂടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ നിലകളിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി തിരികെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു കടമയാണ്. ഈ ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതുപോലെ നാളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. ആ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഘടനയുടെയും ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം. വിദ്യാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ BTech, lateral entry and MCA students, വിദ്യ എക്സലൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കീം റാങ്കിൽ 10,000-ന് താഴെ റാങ്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾക്ക് വിദ്യ എക്സലൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ 25,000-ന് താഴെ കീമിൽ റാങ്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് വിദ്യ എക്സലൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗവൺമെൻറ് കോട്ടയിൽ വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേരുന്ന മികച്ച റാങ്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് TFW അഥവാ ട്യൂഷൻ ഫീ വേവർ, ഫീസിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. PTA കമ്മിറ്റി അവരുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച്
സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് PTA സ്കോളർഷിപ്പ്. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് കോഴ്സെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തുപോയ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് വിദ്യ അലുമിനി സ്കോളർഷിപ്പ്. സ്പെഷ്യൽ എൻഡോമെൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ, എക്സലൻറ്റ് എൻഡോമെൻറ്റ് അവാർഡ്സ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നൽകുന്നതാണ് എക്സലൻറ്റ് എൻഡോമെൻറ്റ് അവാർഡ്സ്. സണ്ണി ഡയമണ്ട് ഔട്ട്സ്പാർക്കിൾ അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഏറ്റവും ഉന്നത വിജയം നേടി വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സണ്ണി ഡയമണ്ട്സ് ഔട്ട്സ്പാർക്കിൾ അവാർഡ്. വിദ്യ സയൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ടോപ്പർമാരായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് വിദ്യ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ സ്കൂൾ ടോപ്പേഴ്സ്. റൂട്ട്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അലുമിനി അവരുടെ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് റൂട്ട്സ് സ്കോളർഷിപ്പ്. വിദ്യ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നതാണ്. സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ 8 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 8 അംഗ കമ്മിറ്റി കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താണ് തികച്ചും അർഹരായവരെ മാത്രം ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രക്രിയകൾ വളരെ സുതാര്യമായി കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കിയ സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആദരണീയരായ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും പഠനത്തിൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിത്തരുന്ന അനധ്യാപകർക്കും ഈ പ്രക്രിയകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. 25 വർഷത്തെ ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിദ്യാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു വലിയ ഊർജമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Our chief guest, Dr. A.V. Anup, wishes to donate to our library his book, U-Turn, which is published by DC Books. Thank you, sir, for your kind gesture. And I invite Dr. A.V. Anup for handing over the book to our principal, Dr. Sunita C. And I request ma'am to receive the same. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now we move on to the felicitations. I invite Engineer P.K. Ashogan, Chief Patron of Vidya International Charitable Trust, to address the audience. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. Respected President Sri Girish Kumar, Chairman of Vidya International Charitable Trust, our Chief Guest of the Day, Dr. A.V. Anup, Chairman and Managing Director of AVA Group, distinguished guests on the dais and off the dais, good morning to all of you.
I know that all of you are very happy because you are getting scholarships and endowment awards as recognition of your, excellence in education. Of course, there is another component of financial support, but the forefront is the academic excellence. You are already happy. But we, the trustees of Vidya International Trust, are more happy than you because we are establishing one more milestone in our journey of social support, or I will say social responsibility. We are supporting the society not as a kindness, but it is a responsibility. We are we have acquired lot of support from the society from the day when we are born and until our last birth. Therefore, we are bound to give it back to the society to retain its equilibrium. Whatever we have taken must be given back. That is why, with the blessings of Sri Narayana Gurudeva, we could establish this great organization with the International Charitable Trust and do something for the society. Everyone is contributing to that. And you may not be knowing, Dr. Anup is a patron trustee of Vidya International Charitable Trust. And he has promised even today, he has been supporting through scholarships, and he has expressed his willingness to support again. And you are fortunate in not giving this recognition, but also having a chief guest in the level of Dr. A.V. Anup. You might have seen his small film. That message to the society, that is more than anything that he earned and contributing, because contribution doesn't mean that financial support. There are a lot of other areas where we could support the society. I'll just add few more words in continuation with Dr. Anup said about the social support, how we are committed to society. In most of the prestigious engineering colleges focus on two areas. One is academic excellence, second is job placement. But Vidya is focusing more than that to develop a feeling of part of the society, that is social connectivity of the students. And the earlier two things, for example, placement or academic excellence, that need a lot of training and other things. But social connectivity and social support doesn't need that such a support. Once the students or faculty enter the campus, they become united. The love and care that the students get from the faculty is more than enough to generate social connectivity there. And I have been connected to the alumni of Vidya, and when I listen to them, they are more interested in the growth of Vidya rather than ourselves. And it's continuing. They started giving back to the society through Vidya. The ambience is Vidya is so great that when you get out of this in a campus, you would have not only a degree and not only a job, but you have a feeling of that you are part of the society and you are socially committed and you are responsible to support the society. Thank you very much. Wish you all the best. And I know that those who are not getting these awards or recognitions are also brilliant, and they will come also great in the society in their later life and in their career. Wish them all the best. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Mr. Raju Karunagaran, Executive Committee Member of Vidya International Charitable Trust, for felicitation.
ഇന്നത്തെ യോഗാധ്യക്ഷനും വിദ്യയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാനുമായ ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി മെഡിമിക്സിൻ്റെ ഓണറും നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റിയും വിദ്യയുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റിയും ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കുന്ന, അതായത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വവുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോയ നമ്മുടെ ചെത്തിക്കാട് അദ്ദേഹം ഏകദേശം 1000-ഓളം സദസ്സുകൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ദൈവദശകം ചൊല്ലി ധന്യമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ സല്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാവരുടെയും പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളെയും പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റികളെയും, വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്രസ്റ്റികളെയും, ഇന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാനവിടെ നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് പറയുകയായിരുന്നു, ഒരു ബെല്ലവിടെ വെച്ചേക്കണം, അസംബ്ലിയിലുള്ളതുപോലെ കൂടുതൽ സമയമെടുത്താൽ ഒരു ബെല്ലടിക്കുക, അപ്പടെ നിർത്തണം. എനിക്ക് 2 മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. ഏകദേശം 80ഓളം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ഏകദേശം 40 കുട്ടികൾക്ക് എൻഡോമെൻറ്റും, അങ്ങനെ മൊത്തം 120 കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നിവിടെ സ്കോളർഷിപ്പും എൻഡോമെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേടിയത്. അതിന് അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ രക്ഷകർത്താക്കളെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ പല സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ച് അവരുടെ സാമ്പത്തികം നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമായിട്ട് തന്ന് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വേദിയിലും പറയുന്ന പോലെ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം, നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്തവാക്യം മറക്കരുത്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണിപ്പോൾ. അതായത് നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇതിലൊരു വീഴ്ച വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തന്നെയാണ്. പരാജയം വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ ആയെന്നാൽ അവരതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് പോവും, ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്നല്ല, ഈ പരാജയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മയക്കുമരുന്നിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോൾ അതിനും നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് പോലുള്ള, ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി അവരെ ആ ഒരു മാനസിക രീതിയിൽ നിന്നും, മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തലത്തിലോ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ എനിക്ക് 2 മിനിറ്റാണ് തന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗിരീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ സഹായം, കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ സഹായം ഈ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങളെക്കാൾ പിന്നെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ലെവൽ, ഒരു തലത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞൊന്ന് ഈ കോളേജിലേക്ക് നോക്കുക, ഈ കോളേജിലെ കുട്ടികളിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക, അവർക്കൊരു കൈ സഹായം നൽകുക. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.
Thank you, sir. Now I invite Mr. Prakash Nadeshan, former Executive Committee member, Vidya International Charitable Trust, for felicitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാനും കൂടിയായ മിസ്റ്റർ ഗിരീഷ്, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ അനൂപ്, ഡോക്ടർ അനൂപ്, മിസ്റ്റർ തിലകൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് പാട്രൺ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പി കെ അശോകൻ അവർ, ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, വിശിഷ്ട വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ട്രസ്റ്റീസ്, ട്രസ്റ്റി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ, മറ്റ് ട്രസ്റ്റീസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. രാജു പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്കും 2 മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചത്. അത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിതിലൊരു ട്രസ്റ്റിയാണ്. അതിലുപരി എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഒരു എൻഡോവ്മെൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും അവരെന്നെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കും ഈ എൻഡോവ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുവാനും എനിക്കൊരവസരം തരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയോട് അതിയായ നന്ദിയുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊരു എൻഡോവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ മെമ്പറായത്, എൻജോയ് ദ ജോയ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ജോയ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഒന്ന്, എൻ്റെ രക്ഷാകർത്താവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. 2, ആ അവാർഡ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഇത് എന്ന് തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതലേ ഈ അവാർഡ് എൻഡോവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വരാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പലരും പറഞ്ഞു, കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കണം ഒരു സമയത്ത് നിന്നൊക്കെ. ശരിക്കും ഇത് ഒരു കടമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കടമായി തരുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ. ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ട്രസ്റ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും അവനവൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ സഹായിക്കാം, അടുത്ത കോളേജുകളിൽ സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാതിരിക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളിവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടി, നിങ്ങളൊരു നല്ല രീതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വരണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ട്രസ്റ്റീസിനും ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ ആത്മസംതൃപ്തിയും അവരവരുടെ സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് എവിടെ വേണേലും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെയെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ അവാർഡും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന അംഗീകാരവുമാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല
എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പണ്ടില്ല ആൾക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളോടൊരു വിധേയത്വം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക, പഠിച്ച് പാസ്സാകുക, നല്ല ജോലി കിട്ടുക. ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് മിടുക്കനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ല മിടുക്കിയായ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഈ പുറത്ത് പോയാൽ 2 കുടുംബങ്ങളാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഏകദേശം 6000-ഓളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയേഴ്സായി പുറത്തു പോയി. അതിപ്പം 6000 എന്നുള്ളത് 12000 കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്കും എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 കുട്ടികളെ ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം എനിക്ക് വേറെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. കുട്ടികളെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക, പാസ്സാവുക. ഒരിക്കൽ കൂടി അവരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Ms. Swapna Ramachandran, President of the Velur Grama Panchayat, for felicitation. ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഗിരീഷ് കുമാർ, ഈ ചടങ്ങ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ AV അനൂപ്, ഇവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ കോളേജിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ തിലകൻ KK അവർകൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സുനിത C, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൻഡോമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ച മിസ്റ്റർ വിദ്യ സാഗർ VV അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച PK അശോകൻ ചീഫ് പാട്രൺ, മിസ്റ്റർ രാജു കരുണാകരൻ അവർകൾ, മിസ്റ്റർ പ്രകാശ് നടേശൻ ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ പരിപാടിക്ക് അർഹരായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള 120ഓളം കുട്ടികൾ, അവരുടെ പേരൻസ്, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ചടങ്ങിനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ്. കാരണം കുറേ ആളുകൾക്ക്, കുറേ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അറിയാതെ കുറേ മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഈ കോളേജ് തന്നെ തയ്യാറാവുന്ന ആ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അർഹമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്നിരിക്കെ നിങ്ങളെക്കാൾ അർഹതയുള്ള അവകാശമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ കോളേജിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ അവകാശമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുക. അത് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ നാടിനും നിങ്ങളുടെ വീടിനും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഗുണകരമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയ സക്സസ് ആവൂ എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ തോന്നുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് കോളേജുകളുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ, ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിനെ മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. നല്ലൊരു ഡോക്ടർ, ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ പോകൂ. നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ KS ചിത്രയുടെയോ ജാനകി ചേച്ചിയുടെയോ പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കളി കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മെസ്സിയെ ആരാധിക്കുന്നു, റൊണാൾഡോയെ ആരാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി എല്ലാവരും എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻജിനീയറായി പഠിക്കാൻ പോകാതെ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടൊരു തീം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ വേദന കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നമുക്കറിയാം, ജനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം അമ്മയെ തലക്കടിച്ചു കൊന്ന നാടാ നമ്മുടെ. സ്വന്തം അനിയനെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടാക്കുകയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവന് വൈകിട്ട് ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുത്തിക്കൊന്നതും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലാ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആരും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളും ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം, ഒരു രസത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന് ഒരു കുട്ടികളും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ അതിൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, യെസ് എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് യെസ് എന്ന് പറയാനും നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നോ എന്ന് പറയാനും എൻ്റെ മക്കൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടു. ആ മകനെ ഓർത്ത് വേദനിക്കാനായിട്ട് അവൻ്റെ പേരൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അവന് ലഹരി കൊടുത്തതോ അവനെ കൂടെ പിടിച്ചോ ചേർത്തിയ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഒന്നും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നൊന്നും അല്ല, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരിക്കലും മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു സൗഹൃദം ഇല്ലാതാകും ഞാൻ ഒരു നോ പറഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗഹൃദം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരും നിങ്ങളുടെ നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ വിജയം. ഈ വിജയം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ കരിയറിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് വിജയത്തിന് ഗുണകരമാകട്ടെ. ഈ വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ട് ഈ മക്കളൊക്കെ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഒരു വലിയ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം തുടർന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാം. Distinguished guests on and off the dais. Now we move on to the most important session of today's function, the distribution of scholarships and endowment prizes to the meritorious students. And we begin first with the Vidya Foundation Scholarship. Formed as a dedicated wing of Vidya International Charitable Trust, the Vidya Foundation was created with a clear purpose: to fuel our mission of social empowerment and ensure our institutions have the strength to inspire future generations. And today, we are extremely happy to announce that we are launching the website of Vidya Foundation. And for the same, I request our esteemed chief guest, Dr. A.V. Anup, to do the honors by launching the website of Vidya Foundation. Thank you, sir, and thank you, everyone.
And for the academic year 2026-27, the Vidya Foundation Scholarship is awarded to Miss Archana AD of CSE Department. I request our Vice Chairman, Mr. Tilagan KK, to do the honors, and I request Miss Archana AD to come forward to receive the scholarship. I request our chief guest, Dr. A.V. Anup, also to join in handing over the scholarship to Miss Archana AD. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we have another proud moment for our community. The alumni from the 2010-2014 batch, 97 students have come together to contribute Rs 7,50,000 to the Vidya Foundation, establishing 2 scholarships. One, 2014 batch Academic Excellence Scholarship as full fee for Rs 5 lakhs, and 2014 batch Sports Excellence Scholarship as half fee for Rs 2.5 lakhs. This noble initiative was led by the coordinators Prabin Prakash of Mechanical Engineering and Yunus MP of Electrical and Electronics Engineering, with active support from the Association of Vidya Alumni, AVA Executive Committee. Their generosity and teamwork show what giving back truly means. Today, the batch is presenting the 2014 batch full fee Academic Excellence Scholarship of Rs 5 lakhs to the Vidya Foundation. The remaining collected amount of Rs 2,50,000 would be handed over in December 2026 for the annual general body meeting. I invite 2 representatives, Ms. Varsha MD of 2010-14 Electronics and Communication batch and Ms. Hira George of 2010-14 Mechanical Engineering batch, to present the check they have donated, and to receive the same, I invite our principal, Dr. Sunita C., and the Association of Vidya Alumni Secretary, Ms. Fetsi Francis. Thank you all. Please be seated, and I request now Ms. Hira George of 2010-14 Mechanical Branch to talk on this occasion. Thank you, Miss. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ട്രസ്റ്റി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഹീര. ഞാനിവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും 2010-14 വർഷം പാസ് ഔട്ടായി. ഇപ്പോൾ വോൾവോ ഗ്രൂപ്പിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ചിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് വർഷയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 2010-14 വർഷത്തിൽ പാസ് ഔട്ടായി. ഇപ്പോൾ വർഷ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ സീനിയർ മാനേജറായി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലുപരി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാ ട്രസ്റ്റിനും വിദ്യാ കോളേജിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനും വർഷയും രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ ഫുൾ ഫീ വേവർ സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച് പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയവരാണ്. വർഷയാണെങ്കിൽ 10th മുതൽ വിദ്യയുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുകൂലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് we are getting an opportunity to give back to our coming generation and society. It is extremely honor. We feel extremely honored, and ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 2010-14 ബാച്ചിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്.
അത് ബാച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഇത് 1, 2, 5, 10 പേരല്ല, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്നും 100ഓളം പേര് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം 2010-14 ഈ ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച എല്ലാ ബാച്ച്മേറ്റ്സിനും ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ വിദ്യ ട്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്സിന് അർഹരായ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് വിനീതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 1 ടൈം സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ല. ഞങ്ങളുടെ 2010-14 ബാച്ചിൻ്റെ 2024 നടന്ന 10 വർഷത്തെ അലുമിനി മീറ്റിന് ശേഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഇത്. കോളേജിന് വേണ്ടി എന്ത് നൽകാം, ഒരു 1 ടൈം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതിൽ ഉപരി ഹൗ ക്യാൻ വി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ് വെരി മീനിങ് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോളേജ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് അസ് ഹു വി ആർ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെറ്റ്സിമിസും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും കൂടി ചേർന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എൻഡോമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നത്. അതായത് ഓരോ 4 വർഷം കൂടുമ്പോഴും 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഫുൾ ഫീ വേവർ സ്കോളർഷിപ്പും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഹാഫ് ഫീ വേവർ സ്കോളർഷിപ്പും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ചിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അത് കോളേജ് എത്ര കാലം വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം കോളേജിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. സമയപരിമിതിയുള്ള കാരണം ഞാനിത് ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഒരു തവണ കൂടെ വിദ്യാ ട്രസ്റ്റിനും കോളേജിനും ഇതുവരെ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിഹാഫിലും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എവറി അതർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ആർ യെറ്റ് ടു ഗെറ്റ് all the scholarships, I convey sincere thanks and gratitude. And 2010-14 ബാച്ചിൽ ഈ ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു 7.5 ലക്ഷത്തോളം ഫണ്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാ അലുമിനി മെമ്പേഴ്സിനും ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർണ്ണ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന കമ്മിറ്റി ഏറ്റവും അർഹയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തന്നെ ഈ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകട്ടെ എന്നും ആ വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും നന്നായി ആ സ്കോളർഷിപ്പിനെ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാതെ അതിനുള്ള അർഹത ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് വരെയും നിലനിർത്തട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പ് നേടി നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്നും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ കോളേജ് സർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോളേജിലേക്ക് ഇന്ന് മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിക്കും വരും തലമുറയ്ക്കും തിരികെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ തിരികെ നൽകാനുള്ള അനുഗ്രഹവും മനസ്സും കരുത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ സംതിങ്. ആസ് one of the movies, a famous dialogue that was mentioned in the movies, it's not who you are underneath, but what you do that defines you. So keep that in mind and have a good day. Thank you. Thank you, Ms. Hira George. Now we move on to the distribution of Vidya Science Scholarships. Vidya Social Empowerment Center, a unit of VICT, has introduced the Vidya Science Scholarship. This scholarship aims at promoting science awareness among school students. A scholarship examination named as Vidya Science Talent Test was conducted for students from 8th standard onwards, hailing from the Thrissur district, followed by a personal interview. The most talented students from 8th standard are awarded the scholarship prizes. The scholarships from 2022 to 2027 are sponsored by Sumam Ashokam Foundation, introduced by our Chief Patron Engineer P.K. Ashokan. The scholarships from 2023 to 2028 are sponsored by Mr. Tilagan K.K., the Vice Chairman of VICT. The scholarships from 2024 to 2029 are sponsored by Mr. Biju P.V., Associate Professor of Mechanical Engineering Department. And the scholarships from 2025 to 2030 are sponsored by Mr. Ragesh Govindan, Patron Trustee of Vidya International Charitable Trust. I shall now read upon the names of the school students. The name and the school will be mentioned even if the student is absent because of their meritorious activity. So firstly, for the first session, that is 2025 to 2030 scholarship, I invite our chief guest, Dr. A.V. Anup, to do the honors.
Anay Sriraj of CHSS Panangad Srinarayanapuram. He couldn't join us today. Miss Balamani PS of SN Trust Natiga. Mr. Neeraj R from RKGVM HSS Puranatagara. Ms. Krishnaveni PS from GRS RVHSS Velur. Mr. Advait from SN Vidya Bhavan Chandrapini. He couldn't join us today. Now moving on to the 2024-29 5-year scholarship. This was sponsored by Mr. Biju PV, Associate Professor Mechanical Engineering Department. I would request Biju sir also to join the stage. Mr. Achudan R of SN Vidya Bhavan Chandrapini couldn't join us today. Karthik ENK again from SN Vidya Bhavan Chandrapini. Prajwal KS from SN Vidya Bhavan Chandrapini. All of them could not join. Muhammad Arfat from GHSS Pattikad. Kashyap Saneet from Gurukulam Public School, Venganesheri, again couldn't join us today. The next 2023-28 5-year scholarship, which was sponsored by Vice Chairman Mr. Tilakan KK. I request sir also to join the ceremony. Mr. Arav R. Menon from Martam Blooming Buds Bethania couldn't join us today. Pranav C. from Gurukulam Public School, Venganesheri. Ms. Aditi Vijay and Mr. Ajit from SHCG HSS Thrissur. Both of them couldn't join us today. Bisna Breeze from Blooming Buds Bethania, Martam Godu. The father of the student is receiving the scholarship. Thank you, sir. And finally, the 2022-27 5-year VSEC scholarship sponsored by Engineer PK Ashogan. I request sir also to join the honors. Ms. Maheshwari Madhu from SHCG HSS Thrissur. Ms. Angelina Sanjay, Mr. Mohammad Asim Ubaid, Mr. Adinath, and Mr. Rohit KJ. All 4 of us could not join us today. So, thank you everyone. Our chief guest would be leaving us now as he is busy. Thank you, sir. Now we move on to the distribution of the Sunny Diamonds Outsparkle Award of Excellence for the Best Outgoing Student of 2026 Pass-Out Batch. I invite Mr. Bobby I. Kollanur, the Managing Director from Sunny Diamonds, to give away the certificate, and to receive the award, it goes to Ms. Ima TS of CSE Department, 2026 Pass-Out.
Now we move on to the distribution of endowment prizes. Several well-wishers of Vidya have made endowments for the award of prizes for the outstanding and deserving students. The toppers of each department may please come forward to receive the endowments, and I humbly request the endowers to distribute the Vidya Excellence Endowment Certificate. The first endowment name is on Kottayam Cheppalli Villa Nadeshan Memorial, and the endowment is introduced by Mr. Prakash Nadeshan. I request sir to do the honors, and the award goes to Adira Anandan P of Civil Engineering for her S7 S8 result. And I request Adira to remain in the stage as we have the second endowment, Engineer K.R. Brahmadattan Memorial, introduced by Engineer V.V. Devdas, and it again goes to Adira Anandan P for her S3, S5, S6 result. Next, we have the endowment named as Dr. D. Balakrishnan Memorial, and the endowment was introduced by Dr. Deepa Mohan. I request Mr. Vidyasagar VB to do the honors, and the award goes to Darshana MJ of Civil Engineering for her S3, S4 result. The next endowment is named late Mrs. Ammakutti Narayanan and Mr. Narayanan, and the endowment is introduced by Mr. Vijay Kumar KN. I request Mr. Vijay Kumar sir to come onto the stage. And the award is presented to Sania of Civil Engineering Department for her S1, S2 result. Thank you, sir. The next endowment name is Arayam Parambil Purushothaman Memorial, and it is introduced by Mr. Sadanandan AP. I request Mr. Tilagan KK to do the honors, and the award goes to Ms. Algin Joby for Mr. Algin Joby for his S7 S8 result. Thank you, sir. The next endowment is named Muraliya Foundation in Trivandrum, and the endowment is introduced by Mr. Muralidharan K. I request Suresh Lal sir to do the honors, and the award goes to Nimisha Boban of CSC Department for her S5 S6 result. The next endowment is Kadavil Madhavan and Kamalakshi Memorial Endowment, and it is introduced by Mr. Sabu Soumyan and Dr. Soni Soumyan. The award would be presented by Mr. Raju Karunagaran. I request sir to do the honors. And the award goes to Anuja Raj of CSC Department for her S3, S4 result. In the absence of the student, the GT would be collecting the certificate. The next endowment is named Mr. K.P. Ramakrishnan, and it is introduced by Mr. K.P. Ramakrishnan. I request Unnirajan sir to do the honors. We have two students receiving the same. Ms. Anasuya A.G. of CSC Department for her S3, S4 result. And Ms. Aishwarya Lakshmi C.J. of CSC Department, again for her S3, S4 result.
Thank you, sir. The next endowment is named as Varur Sridevi Srinivasan Vaidyar, and the endowment is introduced by Dr. Ajay Kumar V.S. I request Vidya sir to do the honors, and the award goes to Bhumiga KB of CSE department for her S1 S2 result. The next endowment is named Lalita Bai Memorial, and the endowment is introduced by Mrs. Bittu Lambi, Associate Professor in Applied Science Department. I request Mrs. Bittu Lambi to do the honors, and the award goes to Roshni K. Kammat of CSE Department for her S1 S2 result. Thank you. The next endowment is named as Mercers Manappuram General Finance and Leasing Limited, and it is introduced by Mercers Manappuram General. I request our academic director, Shalish sir, to do the honors, and the award goes to Aisha Shafiq of CSE for her S1 S2 result. Next, endowment is named as Prasannan VN Memorial, and it is introduced by Mrs. Valsala Prasannan. I request Shalit sir to do the honors, and the award goes to Anne Maria Roy of EC Department for her S7 S8 result. In the absence of the student, the GT will be receiving the award. Thank you, ma'am. The next endowment is named Tekke Unnil Sachidanandan Memorial, and it is introduced by Mr. Venugopal KD. I request our trust coordinator, E.G. Ashokan sir, to do the honors. The award goes to Ashwati Ajit Kumar of EC Department for her S5 S6 result. Thank you, sir. The next endowment named is Karakattu Govindan Memorial, introduced by our former Executive Director, Engineer G. Mohanendran sir. I request sir to do the honors, and the award goes to Sago Gopinath of EC Department for his S3 S4 result. Thank you, sir. The next endowment is named Puttankatil Subramanian Memorial, and it is introduced by our Chief Patron Engineer Ashokan PK. I request our Principal Dr. Sunita C. to do the honors. It goes to Malavika PS of EC Department for her S1 S2 result. The next endowment is named Lieutenant Colonel Chandrasekharan Memorial Award, and the award is introduced by our former Principal and Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan. I request ma'am to do the honors. And the award goes to Adarsh KS of Electrical Engineering for his S7 S8 result. I request others to remain on the stage. The next endowment is named V.G. Muralidharan Memorial, and the endowment is introduced by Mrs. Geeta Preman, and it again goes to Adarsh KS for his S5 S6 result. I request Suresh Lal sir to do the honors. The next endowment is named as Polasheri Raman Memorial, and it is introduced by Mr. Sudhakaran Polasheri. And the award goes to Ashin Shaju of Tripoli Department for his S3 S4 result.
I request Suresh Lal sir to do the honors. Thank you, sir. I request Mr. Prakash Nadeshan, our former EC member, to give away the next set of awards. The next endowment is named N. Bhaskaran Memorial, introduced by Mr. Devarajan KB, and it goes to Lakshmi Priya MP of EEE Department for her S1 S2 result. The next endowment is named as Mani Sugadan and Sumit Memorial, introduced by late Mr. K.K. Sugadan, and the award goes to Sia Eshadas of MCA Department for her S3 S4 result. And I request Ms. Sia Eshadas to remain on the stage. The next endowment is named as Tandasheri Balakrishnan Memorial Endowment, and it was introduced by Mr. late T.B. Ramachandran, and it again goes to Sia Eshadas for her S1 S2 result. Thank you, sir. The next endowment is named as E. Mamata Memorial, and it is introduced by Mr. E. A. Ramachandran and Mrs. Shailaja Ramachandran for the students who are students of MCA 2009 students and the staff of Department of Computer Application. I request Mr. E. A. Ramachandran to do the honors. Okay, thank you, ma'am. And for receiving the award, it goes to Vibida Vijayan of MCA Department as the best outgoing student from MCA in the 2023-25 batch. Thank you, ma'am. The next endowment is named as Ganit 10, the Department of Mathematics, and the endowment was introduced by Dr. Siju K.C., Associate Professor of Applied Science Department. I request our principal, Dr. Sunita C., to do the honors. And the award goes to O. Varada Vijay Menon of AIML for her S7 S8 result. And I request Varada to remain on the stage. The next endowment is named as late Sri Varur Shankaranarayanan Master Memorial, introduced by Mr. Vyasababu V.S. And it again goes to O. Varada Vijay Menon for her S5 S6 result. Thank you, ma'am. The next endowment is introduced in the loving memory of P. Balachandran, retired postmaster of Eriamur, by his daughter Geeta Devdasan. And the endowment was introduced by Devdasan KV. I request sir to do the honors. Okay, and the award goes to K. Samnaya of AIML for her S3 S4 result. The next endowment is named Sugumaran KG, and it is introduced by our trustee, Mr. Sugumaran KG. I request sir to do the honors. And the award goes to Wafa. Okay, I request Devdasan sir to do the honors. The award goes to Wafa Abdul Latif of AML for her S1 S2 result. The next endowment is named KVS Warrior Memorial Award, and it was introduced by Professor Shulabani Warrior. I request E.G. Ashogan sir to do the honors, and the award goes to Rohit MN of Mechanical Engineering for his S7 S8 result. I request Rohit to remain on the stage. The next endowment is introduced as Padapparambil Vijayan and Chandriga, and it is introduced by Mr. Biju Pevi, Associate Professor, Mechanical Engineering Department. I request sir to do the honors, and it again goes to Rohit MN for his S5 S6 result.
The next endowment is named as Vellattu Parambil Gopalan Memorial and it was introduced by Mr. V.G. Preman. I request Ashokan sir to do the honors and it goes to Vishnudev MS of Mechanical Engineering for his S3 S4 result. The next endowment is named as Alumni of Production Engineering and it was introduced by Dr. N. Ramachandran. And the award goes to Muhammad Afshar A for his S1 S2 result. Thank you, sir. The next endowment is Professor Ashita T.A. Memorial and it was introduced by Mr. Anup A.M., husband of Ashita. I request Mr. Anup A.M. to do the honors. And to receive the award, I invite Lakshmi Priya MP of EEE Department for being the topper in engineering physics for the semester 1 and 2 exam. Thank you, sir. The next endowment is named as Late Professor Maya Memorial and it was introduced by S. Krishna Omar, husband of Professor Maya, who was in Electrical Engineering Department. I request Mr. Unnirajan sir to do the honors. And the award goes to Adul Babu KB for being the overall topper in BTech Electrical Engineering 2021-25 batch. For the next set of endowments, I invite Ms. Girija Motilal to do the honors. The next endowment is named as C.K. Jose Memorial and it was introduced by Dr. Justin Jose, former professor in Civil Engineering Department, and the award goes to Anita John A. for her S1 S2 result of MTech Structural Engineering. The next endowment is named as Mangalathu Rajagopalan Icon Sportsperson Award and it was introduced by Mrs. Ambika KR. And the award goes to Alex Sabu of EEE Department for being representing COCO in the 24-25 KTU University representative. In the absence of the student, I request his mother to accept the same and I request Unnirajan sir to do the honors. The next endowment is named as Gogul Ravindran Memorial and it is introduced by Mr. Narayanan KM and it goes for the best outgoing students of civil engineering in UG as well as PG. I request Ashokan sir to do the honors. The award goes to Jisni PJ of Civil Engineering for being the best outgoing student of BTech Civil 2022-26. Thank you, sir. I request Mr. Mohanlal of Vidya Foundation to give away the next set of award. And that is the Gogul Ravindran Memorial for the best outgoing student in PG, introduced by Narayanan KM. And the award goes to Ayana Balan P for being the best outgoing student of MTech Structural Engineering of 2024-26 batch. In the absence of the student, the parent would be collecting the award.
Thank you, everyone. Now we move on to the distribution of Vidya scholarships for the 2025-26 batch. And first, I'll be calling out the 25-29 AICTE fee waiver students. And to give away the prizes, I request Mr. Raju Karunagaran to do the honors. And I request the students to come one by one. Ashin Vinish of AIML department. Mr. Fairuz Faisal of AIML department. Ms. Amin KB of Civil Engineering Department. Ms. Anuja VS of Civil Engineering Department. Ms. Sanusha MS, Civil Engineering Department. Mr. Abhinand Ramesh, CSE Department. Ms. Adya Sundaran, CSE Department. Mr. Advait PV, CSE Department. Ms. Ananya CH, CSE Department. Ms. Ardra OS, CSE Department. Ms. Aryananda EP, CSE Department. Ms. Christina Jobby, CSE Department. Ms. Nandana KS, CSE Department. Thank you, sir. Now I call upon Mr. C.T. Babu, the scholarship committee member, to distribute the remaining certificates. Ms. Ragendu AR of CSE Department. Ms. Shreya ES, CSE Department. Ms. Shweta PB of CSE Department. Mr. Vishwajit VK of CSE Department. Thank you, Babu sir. Now I invite Mr. Ganga CM to do the honors.
Ms. Anaka KJ of EC Department. Ms. Devananda Saroj Kumar of EC Department. Mr. Nived P. Vinod of EC Department. Mr. Abhishek TJ from AAA Department. Ms. Avani KV from AAA Department. Ms. Krishnapriya PP, AAA Department. Thank you, Ganga sir. Now I invite Mr. Ravindran, the Scholarship Committee member from Kilimanur campus. Sir, please join the stage for distributing the scholarships. Mr. Adityan MS of Mechanical Engineering Department. Mr. Aloshi Vincent of Mechanical Engineering Department. Mr. Medin KM of Mechanical Engineering Department. Thank you, sir. We now distributed 26 scholarships of AICT fee waiver students. We now have a very small function with respect to Vidya Foundation scholarship. After that, we'll be continuing the distribution of remaining scholarships. We have a new donation to the Vidya Foundation, and it is named as Karakattu Govindan Motilal Memorial Merit Cum Means Scholarship. Rupees 5 lakhs have been donated, and by Mrs. Girija Motilal, wife, and Mrs. Meera Motilal, the daughter of Mr. Karakattu Govindan Motilal. I invite all the VICT officials, Mrs. Girija Motilal, Mrs. Meera Motilal, and also our former executive director and honorary advisor of VICT, who is the brother of Mr. Karakattu Govindan Motilal, Engineer G. Mohanendran sir, to hand over the check to VICT officials. We have one more donation to our Vidya Foundation, and it is named as Kuttashan Vitil Shankaranarayanan and Mrs. Bhanumati Memorial Merit Cum Means Scholarship, and it is donated by Mr. Ashokan Kuttashan Vitil. Again, a donation of rupees 5 lakhs have been made, and I request our VICT officials, our Executive Director Mr. Suresh Lal, to receive the check.
Thank you, sir. Thank you, everyone. We move on to the remaining distribution of scholarships. And for the first set, I call upon Engineer G. Ashogan, our trustee coordinator. And it is the Vidya Merit Cum Means Full Fee Scholarship, Ragendu AR of CSE Department. Thank you, sir. I invite Mr. Soman VH to... I invite Mr. Soman VH to do the honors. Aryananda EP of CSE Department. Advait PV of CSE Department. Apsara K of CSE Department. Thank you, sir. I invite Mr. Mohan Das onto the stage to distribute the Mohan Das KV onto the stage to distribute the scholarships. Aryananda ES of EC Department. Mr. Vasudev Kadavil of CSE Department. Ms. Ashwana PA from CSE Department. Ms. Gauri CS from CSE Department. Thank you, sir. Now I request Mr. Pavitran to join us on the stage for distributing the remaining scholarships. Ms. Ashwada MJ of AIML Department. Ms. Shivaprabha MS of EEE Department. Mr. Sravan Krishna CS of Mechanical Engineering. Thank you, sir. Now I invite Mr. Babu Surendran onto the dais to distribute the remaining scholarships. Mr. Jibin PR of EEE Department. Mr. Anandakrishnan TG of EEE Department. Ms. Anu Krishna ES of CSE Department. Thank you, sir.
Now I invite Mr. Pankajakshan onto the stage to distribute the remaining certificates. Next page. Mr. Anandakrishnan KV of CSE Department. Ms. Krishna MJ of EC Department. Mr. Abhinand PS from CSE Department. Mr. Abhishek KS of Mechanical Engineering Department. Ms. Nandana TA of EC Department. Thank you, sir. Now we have the Vidya Merit Cum Means Half Fee Scholarship. And to distribute, I invite onto the stage Mr. Mohan Painat to do the honors. Ms. Arya Balakrishnan of AIML Department. Ms. Amrita P. Shashidharan of AIML Department. Sir, I request you to remain on the stage. Ms. Shreya CS, CSE Department. The GT would be receiving the award in her absence. Thank you, sir. Now I invite Mr. Bulhar onto the stage to distribute the remaining certificates. Ms. Sridevi M of CSE Department. Ms. Adya Sundaran of CSE Department. Mr. Sanjay Krishna S, CSE Department. Ms. Pushpanjali PG, CSE Department. Thank you, sir. And now I invite Mr. Siddhakumar onto the stage to distribute the remaining certificates. VA Mohabin, ECE Department.
Alaga S, Triple Department. Abhishek AS, Mechanical Engineering Department. Ashwin Williams, Mechanical Engineering Department. Thank you, sir. Now we have the Vidya Merit Cum Means BTech Let Full Fee Scholarship. And I invite Mr. Prabhakaran onto the stage to do the honors. The scholarship is awarded to Harsha VH of Civil Engineering Department. Next is the Vidya Merit Cum Means BTech Let Half Fee Scholarship, and it goes to two students, Anlia Rose PR of Civil Engineering Department, and Basil KI from Triple Department. Thank you, sir. Next, I invite Mr. Sankeet onto the dais to distribute the scholarships. Now we are distributing the Vidya Merit Cum Means MCA Full Fee Scholarship, and it goes to three students, Agarsha P, Anugraha PA, and Nivin Chandran K. Thank you, sir. Now I invite Mr. Navaneet onto the dais to distribute the Vidya Merit Cum Means MCA Half Fee Scholarships. Again, it is given to three MCA students, Ashwijit PR, Miss Albina P. Anthony, and Mr. Albin Davis K. Thank you. With that, we come to the end of Vidya scholarships. Next, we have the Roots Scholarship. To assist the aspiring electrical and electronics engineering enthusiasts financially, academically, and professionally to ensure a successful future, the Electrical and Electronics Engineering alumni launched a Nobel Scholarship Scheme, Roots, in 2022. Roots can be considered as one of the noble gestures to uphold the traditions and to raise the bar even higher for the ultimate benefits of engineering aspirants in Triple Department. The first edition was propelled by the first four batches of Triple 2003, 2004, 5 and 6 batches. The second edition simultaneously followed by third edition, and now the fourth edition is sponsored by Triple undergraduates of 2018-22, 2017-21, and by the postgraduate students of 2013-15. May I request the representative of Triple alumni from 2018-22 batch, Mr. Sachin Sudesh,
and also Dr. Sudha Balagopalan to join in honoring, and the award goes to Ms. Drishya CR of EEE Department. Thank you all. I now request Dr. Vinila ML, the head of EEE Department and the convener of Scholarship Function 2026, to propose the formal vote of thanks. A very good afternoon to one and all. It is my proud privilege to propose vote of thanks in this memorable occasion of Scholarship Function 2026-27. On behalf of the organizing committee and Vidya Academy of Science and Technology, I express our heartfelt gratitude to the esteemed chief guest, Dr. A.V. Anu, for inaugurating this function and for delivering such an inspiring and thought-provoking address. I extend our sincere thanks to our respected chairman, Mr. Girish Kumar Maltri, for presiding over this function and for his visionary leadership and continuous encouragement in promoting academic excellence and student welfare. Thank you, sir. Our heartfelt gratitude goes to all the dignitaries on the dais, our chief patron, Engineer P.K. Ashokan, sir, Vice Chairman Thilagan, sir, executive members, former executive members, Raju, sir, Raju Nadeshan, sir, Prakash Nadeshan, sir, Executive Director Suresh Lal, sir, Academic Director Shali, sir, Administrative Director Unirajan, sir, then Trustee Coordinator Ashokan, sir, our former Principal Sudha ma'am, President Velur Grama Panchayat, Mr. Bobby from Sunny Diamond, alumni representative from 2010-14 batch, PTA President, and all the endeavors. Thank you for your gracious presence, valuable felicitation, and unwavering support towards the growth of this institution. I would also like to extend our sincere thanks to our principal, Dr. Sunitha C., for her warm welcome and providing an inspiring academic leadership. I also appreciate Mr. Vidya Sagar, the convener of the scholarship committee, and every member of this scholarship committee for their meticulous planning and effort to make this event happen. I gratefully acknowledge all our generous endeavors, all the trustee coordinators, all the well-wishers, sponsors, whose contributions have made these scholarships awards possible. Your generosity is not merely a financial assistance, it is an investment to the dreams of our students. To all the scholarship recipients, I offer my heartfelt congratulations. My sincere appreciations goes to all the committee members, all the faculty members, non-teaching staff, student volunteers, IT team, media team, technical support team, auditorium committee, refreshment team, and everyone who have worked tirelessly behind the scenes to make this program a grand success. Finally, I thank all the parents, students, alumni, and guests for their gracious presence and enthusiastic participation. Kindly excuse me if I forget anyone. With gratitude to everyone who contributed in one way or another, I conclude my vote of thanks. Thank you all. Thank you, ma'am. Before the national anthem, I have few announcements. Lunch is served in canteen to all who attended today's function. Kindly proceed to lunch after the national anthem. All trustees Kerala meeting is arranged at 2 p.m. in the auditorium. So I request all the trustees to have their lunch before 2 p.m. And all the VSEC scholarship students, teachers, parents, and VSEC volunteers, please do stay back after the national anthem for a group photo. All the VSEC scholarship students, teachers, parents, and the VSEC volunteers, please stay back for a group photo. Thank you.
Once again, I would like to express our deepful gratitude for your valuable presence here at our campus today. Thank you. Have a nice day, and the meeting is dispersed.